So hey guys, what's up? This is Rukman and welcome back to the channel guys. Hope you guys are doing good and enjoying with my stuff. So now I'm going to Apple store Dilshuk Nagar for buying a new iPhone 11 for my cousin. యాక్చువల్గా మార్నింగ్ వెళ్ళినప్పుడు స్టాక్ లేదని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు స్టాక్ వచ్చిందంట. సో మేము ఈ మొబైల్ కోసం దగ్గర ఒక 3 or 4 days నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం. అండ్ మా బ్రదర్ వాళ్ళు యాక్చువల్గా షోరూమ్ వాళ్ళకి కాల్ చేసి అడిగితే ఈరోజు వస్తాయని చెప్పారంట. యాక్చువల్గా 2కి వస్తుందని చెప్పారు, తర్వాత 3కి అన్నారు అండ్ ఇప్పుడు 4. సో ఒక టైం ఈజ్ 4:42 అండ్ ఫోన్స్ వచ్చినాయని చెప్పేసి మా తమ్ముడు వాళ్ళు అయితే కన్ఫర్మ్ చేశారు. సో అండ్ మా తమ్ముడు అండ్ హర్ష ఇద్దరు అక్కడే ఉన్నారు. సో మనం అక్కడికి వెళ్ళి మొబైల్ తీసుకోవాలి. ఇక రాంగ్ రూట్ ఫార్చునేట్లీ అండ్ యాపిల్ స్టోర్ వచ్చేసి మా రూమ్కి చాలా దగ్గరే ఉంది అండ్ వితిన్ 3 kilometers ఉంది. సో నాకు పెద్దగా టైం అయితే పడుతుంది అక్కడికి వెళ్ళడానికి, మ్యాక్సిమం 5 minutes. సో అక్కడికి వెళ్ళి అండ్ మొబైల్ తీసుకొని అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తా అక్కడే. సిగ్నల్ ఈజ్ ఆన్. ఆ స్టోర్ ఇక్కడ కింద లైన్లో ఉంటుంది. సర్వీస్ రోడ్లో అక్కడ రైట్ సైడ్లో ముందర యాపిల్ ఉంటుంది. యాపిల్ ఆర్ ఇమాజిన్ కన్ఫర్మ్ లేదు, అంతకుముందు యాపిల్, ఇప్పుడైతే ఇమాజిన్ అనుకుంటా. ఇట్స్ ఇమాజిన్. చలో మా వాళ్ళు లోపలే ఉన్నారు అక్కడ. So finally at Imagine, authorized reseller. ఇయర్ ఫోన్స్, కేబుల్ పర్లేదండి. ఇది చూడేదో తవ్వకాల్లో బయట పడదానిలాగా ఉంది. అరప్ప మొహం చేదాలలో ఉంటాయి చూసినాం, ఇట్లా స్టెప్స్ అట్లా ఉంది. అన్బాక్సింగ్ కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లోజ్ బాక్సింగ్ చేద్దాం. పోతున్నా कैमरा लगा हुआ है वो. యాపిల్ ఫోన్ కొనేసుకున్న తర్వాత అండ్ ఇంటికి వెళ్తున్నాం. అండ్ ఫోన్ ప్రైస్ వచ్చేసి 69,900 రూపీస్. ఓన్లీ ఫోన్ కాస్ట్ అరౌండ్ 7,000 రూపీస్ వచ్చేసి ఇన్సూరెన్స్. ఫోన్ కాస్ట్ వచ్చేసి 69,900 రూపీస్ పడ్డది. అండ్ దానికి ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి అరౌండ్ 7,000 రూపీస్. టోటల్ 76,000 రూపీస్. అండ్ మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసారో లేదో, 7,000 రూపీస్ ఇన్సూరెన్స్ అంట. అది 69,000 రూపీస్ పీస్కి. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం వచ్చేసి చాలా కాస్ట్ ఉంది ఫోన్కి. కాస్ట్ అని ఎట్లా చెప్తున్నానంటే, నా బైక్ ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి అరౌండ్ 6,500 రూపీస్. దీని ఐడి వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ 2,10,000 రూపీస్.
2,10,000 రూపీస్కి 6,500 వాడు ఛార్జ్ చేస్తే, అండ్ యాపిల్ ప్రోడక్ట్కి వచ్చేసి 69,000 రూపీస్కి 7,000 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తుండు. అండ్ కాకపోతే మనం పే చేసిన ఇన్సూరెన్స్కి గట్టు వాళ్ళు కూడా ఫీచర్స్ అనేవి ఇస్తారు అనమాట. సో ఆ ఫీచర్స్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మన ఫోన్కి ఇట్లా కంప్లీట్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అయినా వాళ్ళు ఫోన్ మనకి రీప్లేస్ చేస్తారు వితిన్ 14 డేస్లో. 14 డేస్ అని అంటారు, కాకపోతే వితిన్ 1 వీక్ ఆర్ 3 డేస్లో కూడా వచ్చేస్తాయి. సో సక్సెస్ఫుల్లీ వేస్టెడ్ 76,000 రూపీస్, అరౌండ్ 77,000 రూపీస్. సో చలో, మనకు క్వాలిటీ కావాలంటే తప్పదు పెట్టాల్సిందే. యాజ్ ఆఫ్ టుడే దిస్ ఇస్ వ్లాగ్ ఫ్రెండ్స్. I think hope you guys are enjoying.